Okay. Hey guys, Jack po. So, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo lang subscribe button at yung bell para ma-notify kayo na may bago tayong unboxing and hands-on. Okay? So, start na natin ang unboxing. Flirt J6S ni cherrymobile. Okay? Ito yung gift box niya. Okay. So, banggitin ko muna yung specs. So, yung specs, popost ko dun sa description below. So, si Flirt J6S, it's running on Android Oreo Go Edition. It has 1.3 quad-core CPU. It has 8GB of ROM, 1GB of RAM memory. Then, meron din siyang back camera na may 13MP plus 2MP dual camera. And may dual front camera din siya, 8 plus 2MP. Dual SIM 3G. It has 5.8-inch IPS HD LCD. So, 19:9 Trueview. Then, may Wifi din siya. Battery na may 2,800. And also has expandable micro SD that can read up to 64GB. So, meron din siyang fingerprint scan. So, ito siya. Buksan natin siya. So, yung case niya is plastic case. So, kakaiba yung case niya. Handset. Charger. USB cable. Headset. And inserts, brochure, startup guide. So, check naman natin yung kanyang physical condition and aesthetics. So, ito siya. Ito yung front. Dual front camera sa harap. Then ito yung notch display niya. Okay. Sides niya. Ito yung power button, controller. Sa taas, nandito na nakalagay yung micro USB port niya. 3.5 jack. Okay. Sa baba, sa button, ito yung speaker niya. Sides, kabilang side wala. Ito yung back housing niya or battery cover niya. So ito yung dual front camera with flash, fingerprint. So yung likod yun sa glossy. Then yung side niya or the whole body niya is aluminum frame. So physically, premium feel siya. So ito yung likod niya kapag walang battery cover. So ito yung micro SD slot and SIM 1, SIM 2. Okay. Battery niya ito. Okay, so check naman natin yung user interface niya. So yung user interface niya, it's running on Android stock OS. So kung mapapansin nyo,
stock. Walang masyadong mga naka-preload na third-party apps from cherrymobile. So mostly mga Android Go edition apps na naka-preload. So gaya na sabi ko, it's running on Android Oreo Go edition. Okay. So punta tayo sa settings. So dito yung pag-set ng network, internet connection, Wifi, data, Bluetooth, apps, notification, battery, display, sounds, storage, security location, so fingerprint. Ito ka mag-set ng fingerprint mo. Then user account, accessibility, Google, and system. So ito siya. So it's running on Android 8.1. Okay. So kung familiar ka na sa Android Go edition, so mismo ito lang yung simple user interface niya. Okay. So check naman natin ngayon yung kanyang performance sa gaming. Natapos na rin yung ating unboxing and hands-on kay J6S. So if you're looking for a budget smartphone na capable din ng everyday use, so internet, data connection, Wi-Fi, light gaming, so highly recommended din tong
smartphone from Cherrymobile. Para sa mga hindi pa nakasubs, click nyo lang yung sub button and bell button sa baba. Guys, abangan nyo lang ulit yung mga susunod kong unboxing and hands-on videos. Okay? Thank you.